Students, let's start solving December 2019 paper, right? December 2019, and then it is also one of the easiest paper, but it was considered lengthy, sir. Considered lengthy, little bit tough. Like it was moderate views from the students. Like they told not tough, not easy. Right. Shall we proceed? Your first question. Sir, two numbers are in the ratio 3:4. The difference between their squares is 28. Find the number. How to go about it, sir? I want your views. Sir, two number கொடுத்திருந்தா ஈஸியா ரேஷியோ வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம். கரெக்ட்டா? இப்ப ரெண்டு நம்பர் இருந்ததுன்னா you can just add, subtract, அங்க கொடுத்திருக்க क्वेश्चनல வச்சிருக்க ஸ்கொயர்ஸ்னா ரெண்டு நம்பர் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி 28 வருதான்றத பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருங்க. இப்ப எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Find the greater number. இப்ப ஆப்ஷன் டெஸ்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ். சார் எப்படி சார் யூஸ் பண்ணுவீங்க? சார் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அசியூம் த கிரேட்டர் கிவன் நம்பர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் கிரேட்டர் நம்பர்ஸ். கரெக்ட். சார் இப்ப 12ங்கிறது கிரேட்டர் நம்பர்ன்ற மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா வாட் வில் பி த ஸ்மாலர் நம்பர்? கரெக்டா? அந்த 3:4ங்கிறத அந்த கிரேட்டர் நம்பர் 12 அப்படின்னா the other number will be like 4 into 3 will be 12. அப்ப 3 into 3 will be 9. கரெக்டா? 9:12ன்ற மாதிரி நம்பர்ஸ் இருந்திருக்கும் ரேஷியோ. கரெக்டா? Clear. Had the greater number been 12, the smaller number would have been 9. Correct? 9:12 மாதிரி இருந்தா தான் 3:4 ratio satisfy ஆகும். Clear. Sir, அப்ப 12 square minus 9 square எவ்வளவு சார்? 12 square is 144, 9 square is 81. Correct? 144 minus 81 is somewhere around 60. Correct? Difference is somewhere around 60. Sir, the difference in squares is not 28. Sorry, sir. அப்ப I'm assuming 8, sir. Greater number is 8. Greater number 8 இருந்ததுன்னா sir, what will be the ratio? Sir, in the 4 into 2 will be 8, 3 into 2 will be 6. அப்ப 6:8ன்ற மாதிரி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ரேஷியோ, சப்போஸ் the ratio two numbers are in the ratio 6:8. The two numbers 6:8னா ratio 3:4. Okay, sir. அப்ப difference between the squares of how much, sir? It will be 28, sir. 4 square minus 8 square minus 6 square. 8 square is 48, 8 square is 64, 6 square is 36. Correct? Difference will be 28. Clear. 8 8 are 64 and then 6 6 are 36. 64 minus 36 will give you 28. That is going to be a right answer. Upper greater number is going to be 8. Upper smaller number is going to be 6. Clear. Everybody said you can go this way, or you can assume x and then you can find out anything, sir. Any method you can prefer, sir. Let the number be x and rammer edutante. First number be 3x. Second number be 4x. Correct? ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ன்ற ஃபேக்டர் தான் மல்டிப்ளை ஆயிருக்க போறது. அப்ப 3 into x, 4 into x. Difference between the thing is 4x square minus 3x square is equal to 28. கரெக்டா? சார் அப்படியே கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா x square கண்டுபிடிச்சிடலாம், x கண்டுபிடிச்சிடலாம். x கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா you can substitute there and then you can find the answer. Correct? Both the ways you can solve. Both are easiest ways. Clear everybody? Sir, find the value of something given. How to go about it? Sir, இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கனாலே ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் கொடுத்துட்டாங்கனாலே assume some values and then get to the right answer. Take assume n is equal to 0 or 1 or 2 or 3 or any number if you can assume, and it is going to be standardization. என்னங்கிறது நியூமரைசேஷன் டினாமினேட்டர் எல்லாம் இருக்கிறதுனால சார் it is going to be standardization. சார் இப்ப 3 into x அப்படின்னு இருக்குன்னா லைக் அந்த x ஓட வேல்யூஸ் ஏதோ ஒன்று அசியூம் பண்ணினா that is going to be same for all the factors. Correct. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் போது. அப்ப any values if you assume, like it is going to be the same way. Clear? In the representation is nothing but standardized representation. Sir, any values if you substitute, you are going to get the similar value of answer. Correct? Sir, அப்படிங்கும் போது substitute any values. Here for convenience purpose, I am substituting 1. You are going to get the answer directly. Clear everybody? அப்படியே தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி you will be getting the answer. அவ்வளவுதான். Sir, x is equal to √3 plus 1 by √3. அப்புறம் ஒரு full factor கொடுத்துட்டு they are asking you to find out. Correct? Here also simple standard
arithmetical procedure sir. Correct. X இருக்கிற இடத்துல sir solve for writing xங்கிற இடத்துல if you properly substitute root 3 plus 1/3 you will be getting some value sir. Correct. Sir அவ்வளவுதான். இங்க இந்த root 126 root 42ங்கிறது it will be root 3 ன்னு கன்சிடர் ஆயிடும் sir. Correct. 42 into 3 will be 126. அதனால directly you can say it is root 3. Denominatorல மட்டும் தான் இருக்குன்றதுனால that is the second factor is alone only numerator by denominator. Correct. அந்த மாதிரி இருக்குன்றதுனால directly you can take x minus root 3ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். You can proceed the sum. இங்க மட்டும் simplify பண்ணணும் சார். இங்க மட்டும் you have to simplify. clear. சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி, இல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைரக்டா சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் சரி, யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த ரைட் ஆன்சர்ஸ் போத் த வேஸ். சார் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துலயே எடுத்தவனே எக்ஸ் ரூட் 3 plus 1/3 கொண்டு வந்துடுறேன் சார். எல்லாமே வேல்யூஸ் ஆயிடும் சார். இட் இஸ் ஒன்லி அரித்மெட்டிக்கல். கரெக்டா? எல்லாமே ரூட் 3 1/3 எல்லாமே அரித்மெட்டிக்கலா தான் இருக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் யுவர் கால்குலேட்டர் and then you can get to the right answers quickly. Correct. Sir, root 3 எல்லாத்துக்குமே you know the values. Correct. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமா காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் find out, get to the simplified value. 1 point something வந்துட்டு போட்டோம். Clear. 1 point something வரட்டும். கரெக்டா 3/5 எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடி which is the right answerன்றது செக் பண்ணி கால்குலேட்டர். அவ்வளவுதான். Clear. Right. Sir, x is equal to 1/5 plus 2 root 6. So then the value of the expression x square minus 10x plus 1 is equal to. Sir, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தா என்ன சார் பண்றது? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா என்ன பண்றது? What you will do? Any ideas? Quick. Sir, I want your views. x க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா சார்? எதுமா? Value substitute பண்ணலாமா சார்? x equals 1/5 x ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனுமா? ஓகே சரி. லைக் என்ன கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல? வாட் இஸ் தட் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட்? value of expression. புரியல. value of expression கேட்டிருக்காங்க. அந்த ஈக்குவேஷனோட வேல்யூ, that is what is the equations expression அப்படி தான் கேக்குறாங்க சார். அப்ப அந்த x square minus 10x plus 1 will be what அப்படின்றது தான் கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா சார்? அதை எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? given value is x. சார் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிரிங் இட் டு த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் லைக் அந்த ஃபார்முலா, நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலாக்கு கொண்டு வர முடியுமா, ஈக்குவேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பாருங்க. சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு போக முடியுமா அப்படிங்கறத செக் பண்ணு. கிளியர் சார். அந்த கான்டெக்ட்ல கொண்டு போனீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி சார். எப்படி சார் கொண்டு போனோம்? I will solve and show you. Can you able to see the screen? Sir, whiteboard தெரியுதா? Can you able to see this? Yes sir. Can anyone read out the question? X is equal to 1/5 plus 2 into root 6. Given is x square minus 10x plus 1. ரைட்டா சார்? இங்க என்ன வாட் இஸ் தட் தே ஆர் ட்ரையிங் டு ஆஸ்க் இஸ் லைக் இந்த ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் கேக்குறாங்க சார். என்ன பண்ணணும்னா ஆல்பா பீட்டா வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் an ஈக்குவேஷன், அந்த ஈக்குவேஷனோட வேல்யூ தான் கேக்குறாங்க. சிம்பிள் சார். என்ன சார் பண்ணணும்? சிம்பிள் டெக்னிக் சார். ட்ரை டு பிரிங் இன்டு a perfect figure சார். என்ன சார் பண்ணுவீங்க? I am multiplying and dividing by 5 minus 2 root 6 சார். ஓகேவா சார்? ஏன் சார் அது மல்டிப்ளைங் அண்ட் டிவைடிங் பை 5 minus 2 root 6 எதனால பண்றேன் அப்படின்னா சார், in order to make the denominator into the whole number சார். கரெக்டா? instead of having root கிட்ட எல்லாம் இல்லாம simplified factor பண்றேன். nothing is going to change. What happens sir? It is 5 minus 2 root 6 divided by, இங்க எப்படி இருக்கு? a plus b, a minus b இருக்கா? a square minus b square. a square is 25 minus b square is 2 root 6 the whole square. Sir, and the root 6 the whole square becomes 6, 2 square becomes 24. Correcta? Sir, அப்ப x ஓட வேல்யூ என்ன ஆயிடும்? What happened? 5 minus 2 root 6. Sir, அப்ப one root is 5 minus 2 root 6. The other root will be
Clear. Or minus order இருக்கும் சார், அவ்வளவுதான், simple. Clear everybody. Yes, sir. அப்படி போட்டீங்கன்னா சார், இப்ப you know the sum of the roots, product of the roots. Clear. Sum of the roots, product of the roots. சார், அந்த sum of the roots, product of the roots எப்படி சார் போடுது? X square minus sum of the roots into x plus product is equal to 0, correct? Sir, now substitute x square அப்படியே இருக்கட்டும், minus sum of the roots into x என்ன சார்? 5 plus root 2 root 6 plus 5 minus 2 root 6, it becomes 10, correct? 10, sir. Then becomes 10x, correct? Plus product becomes what happens, sir? 5 minus 2 root 6 into 5 plus 2 root 6, a plus b into a minus b, a square minus b square, that becomes once again 25 minus 24, which is 1, is equal to 0. Then அப்ப x square minus 10x plus 1 is equal to 0. What is answer? 0. 0 is the right answer. Done. Sir, I am solving this particularly for you to get to the techniques, sir. Identify the techniques, sir. இந்த மாதிரி questions கேட்டா first you have to strike is that try to fix into the equation format, correct? எப்படியாவது கொண்டு போய் அந்த equation formatல உட்கார வச்சிடணும் சார், கரெக்டா? clear. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனா தான் இருக்கும், இது simplified equation தான் இது கொண்டு வந்து நிறுத்த வைக்கணும். clear. Sir, always it will not be equal to 0. In this question it is equal to 0. Try to fix it in the equation and find out the value. Clear. Sometimes இப்படி கேட்டிருக்கலாம் சார், x square minus 10x ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். Then what will be your answer? x square minus 10x ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். -1 is going to be a right answer. அப்படி சார், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல they can test you like that. எப்படி கேட்டாலும் சரி, don't try to get, என்ன சொல்றது, eloped anywhere, correct? எங்கேயாவது கொஸ்டினை படிச்சு எங்கேயாவது போய் சுத்தி இருக்காது. Don't try to apply that in the direct thing and then go ahead confuse ஆகி, கரெக்டா? அப்படியே சுத்தி கித்திலாம் வர வேணா, இந்த மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணா இது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். Without என்ன சொல்றது, much difficulty you can just get to the right answer, right? Sir, here once again applying the property of the log, you can just find out, sir, correct? So and everything you convert into either 10,000 or 0.01, and the many kondu vanditu then find out the value of x. Clear everybody? You can apply the logarithmic function and then logarithmic நம்ம பார்த்த properties and then you can get to the right answer. Clear? அந்த பேஸ்ல இருக்கிறத வெளில கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும், கரெக்டா? பவர்ல இருக்கிறத வெளில கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும், all those things you can just do. Clear? Right. Sir, xy square minus log of y is equal to log of x plus y. Correct? இத பார்த்தோனே what is the first thing which strikes in your mind? Log properties, like quick. Log a minus log b. Log a minus log b is equal to log a by b. Okay வா? log a by b apply பண்ணிக்கோ, is equal to log of xy. சார், அதுக்கப்புறம் simplify பண்ணு. Then answer is everything is in the terms of x, correct? அப்போ y is equal to அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துரு. Then you will be getting the right answer. Clear. Simple. Simplified way you can just get to the right answer. Sir, find the roots of the equation. Okay va? 4 power x into 8 power y is equal to 128. 3 power x divided by 27 power y is equal to 1/3. Find the roots of the equation. Sir, how to go about this one? Quickly. Sir, you can go for option testing. X and y are the roots in that. X and y கண்டுபிடிச்சீங்களே option testing வச்சு you can just easily find out. Clear. எந்த பேருக்கு கரெக்டா இருக்குன்றது மாதிரி பாரு. Then you will be getting to the right answer. 3 roots of the equation, x cube plus 9x square minus x minus 9 is equal to 0. What are the 3 roots of the equation? How to go about it, sir? How to go about it? 8th question. Any idea? Quick. Option. Yes, ma'am. How to go about it? Quickly.
Sir, simply solve for the equation, correct? Sir, x square first ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து காமனா எடுத்துக்கோ. எது சார் காமனா எடுக்க போறீங்க? x ஸ்கொயர் காமனா எடுத்துக்கோ, கரெக்டா? x plus 9 வந்துரும், minus 1 காமனா எடுத்துருங்க, it will be x plus 9, கரெக்டா? ரெண்டு இடத்துலயுமே x plus 9 x plus 9 ஒரு ஃபேக்டர் காமனா வந்துரும். இன்னொரு இடத்துல x ஸ்கொயர் minus 1ன்ற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும், கரெக்டா? சார் சிம்பிளி சால்வ் ஈக்குவல் டு 0. சார் அப்புறம் என்ன ஆகும்? x is equal to plus or minus 1, அப்புறம் x is equal to minus 9, கரெக்டா? அப்ப three roots of the equation will be like simple solving technique, sir. Okay, சிம்பிளா சால்வ் பண்ண முடியுமா? yes, simple you can just solve. Clear? Find the value of k so that x is equal to 2 is a root of the equation 3x square minus 2kx plus 5 is equal to 0. Find the value of k so that the x is to 2 root is a root of the equation. sir ஒரு root கொடுத்துட்டாங்க, ஓகேவா? k ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறாங்க. what will be the value of k? quick simple, sir. 17/4, sir. 17/4 is your right answer. Simply substitute, you can get to the right answer, correct? Solutions of the set of inequalities 2x plus y is greater than or equal to 12, 5x plus 8y is greater than or equal to 74, x plus 6y is greater than or equal to 24, and then condition is x is greater than or y equal to y, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. Sir, now what are those points? Similar questions. Sir, set of inequalities kandupidikkanum. What is that you have to do? Sir, plot the thing. You take each equation, put x is equal to 0, find the value of y, 1 point kadichirum. Adhe mari put y is equal to 0, you will find 2 points. You will have mark it in the graph, correct? Then identify the common region, that is going to be a right answer. Identify the common region, that is going to be a right answer. Same set of questions will be coming. You can get to the right answers. That is similarly what we have discussed in the previous question papers. The present value of a scooter is 7290. Rate of depreciation is 10%. What was its value 3 years ago? Sir, go for option testing. That is our value எடுத்துக்கோ, 10% குறைச்சுனே வா, கரெக்டா? 3 years எந்த ஆன்சர் will give you 7290 வருது பாரு, that is going to be the right answer. Clear everybody? Illadi, sir, you have to go with the reverse technique, correct? Reverse technique la you formula substitute panni you can get to find out. Done. Sir, difference between simple interest, compound interest. Difference between compound interest compounded semi-annually and simple interest on 400 rupees is 10% for 1 year. What is the difference? Sir, be careful. Semi-annually. Sir, difference between general simple interest and compound interest, there won't be in the first year, there won't be any difference, correct? There won't be any difference if for a general simple interest and compound interest. In our first year, there is only going to be interest on principal, correct? Interest on interest in the factor, there will be no differential factor in the first year interest for between simple interest and compound interest. But if it is compounded more than once in a year, ஒரு வருஷத்துல, sir, if it is compounded more than once in a year, sir, obviously compound interest is going to be having more value, correct? Sir, அப்ப என்ன சார் பண்ண போறீங்க? Sir, just go with the general rule, sir, correct? 400 PNR கண்டுபிடிச்சுக்கோ. PNR by 100 will give you a simple interest. Compound interest என்ன சார் பண்ணும்? Use the formula P into 1 plus I the whole power n minus 1. Clear? Sir, get to the value, actually find the difference, you'll be getting the right answer, sir. Clear everybody? Yes, sir. Right. If the interest of a money, sir, obviously answer pathina difference is going to be 1 or 2 rupees only, correct? Sir, and the difference kammiya irukradhunu pathana and answer da, you can just close your eyes and tick the answer. But don't do that mistake. Clear? Don't do that mistake. Kindly solve and then get to the right answer. Clear everybody? Right. And a calculator is going to do the work. 400 into 10%, 40 rupees is going to be interest on your simple interest. Sir, 40 rupees ingiradnala and there enna sir varum? P into 1 plus I configure panninga is going to be 41 rupees. Clear? Right. Sir, if the interest on money is equal to 1/9, the rate of interest and time are equal. Sir, interest of money is
is equal to its 1/9. So principal வந்து 100 ரூபா அப்படின்னா it will be 1/9 will be interest அப்படின்றான். Clear sir. அப்புறம் rate of interest and the time are equal, then find the rate of interest. How will you go about it, sir? Quickly. How will you go about it, sir? How will you go about it? Sir, அவனே கொடுத்துட்டான் எல்லாமே. கொடுத்திருக்க क्वेश्चनல அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. என்ன பண்ணனும் சார்? Principal is if it is going to be 1/9 is going to be interest. கரெக்ட்டா? P தெரியும், I தெரியும். N R equal டாங்க. அதனால take N is equal to R. கரெக்ட்டா? அப்ப R into R, then that will be R square. R into R it will become R square. But there is only one missing figure R. You can able to find out the answer perfectly. Clear everybody? 14th question. 1/7 of a money is deposited at 4% per annum. Half of a money is deposited at 5% per annum. And the remaining is deposited at 6% per annum. Total interest gained is 2730. Find the deposit amount. Quick. Sir, how to solve quickly? Similar kind of problem we have seen, sir. Go for option testing and then you can able to find out the answer easily. Correct, sir. கொடுத்திருக்க option deposit amount ன்ற மாதிரி எடுத்துக்கோ. Deposit amountல 1/7 போட்டு 4% போடு. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாரு, which is should gain the interest of 2730. கரெக்ட்டா? நான் 2730 ன்ற ஆன்சர் எதுக்கு வருதுன்னு பாரு. That is going to be a right answer. Clear. Obviously your 14,000 is going to be a right answer. சார் அப்படி இல்லைன்னா என்ன சார் பண்றது? எக்ஸ்ங்கிற அமௌண்ட் தான் டெபாசிட் அமௌண்ட்ன்றதை எடுத்துக்கோ. 1/7x 1/2x. அவ பேலன்ஸ் இருக்கிறது எவ்வளவு சார்? x minus 1/7x minus 1/2x. ஓகேவா? That is going to be the remaining portion. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சுக்கோ. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோ. You will be able to get the correct answer. Clear everybody? Better go for option testing. That is the easiest way, sir. Correct? Instead of taking x அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலா go for option testing and then find out the right answer. There's 15th question. Ram deposited 12,000 rupees in a bank at 10% per annum and the remaining amount deposit in other bank at 20% per annum. If he received the interest according to 14% per annum, find the Ram's amount. Okay, va? Sir, how to find the answer, sir? Quick. 15th question, quick. Sir, go for option testing method, sir. Once again, go for option testing method. என்ன சார் ஆப்ஷன் டெஸ்டிங் மெத்தட்? சார் டோட்டல் அமௌண்ட் 20,000 இருந்ததுன்னா what is the interest you would have got accordingly? 14% interest. கரெக்டா? 2,800 இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கணும். அது எப்படி பிரிச்சிருக்காங்களாம்? 12,000 at 10%, 1,200 கிடைச்சிருக்கும். பிளஸ் 8,000 பேங்க்ல பேலன்ஸ் 20% கிடைச்சிருக்கும். கரெக்டா? அப்ப 8,000 20% 1,600, மேல ஒரு 1,200, 2,800 கரெக்ட் ஆயிடுச்சா? ஆப்ஷன் டெஸ்டிங் மெத்தட் தான் சார். என்ன கேட்டிருக்கான்றது புரியுதா சார்? ஏதோ டோட்டல் அமௌண்ட் கையில வச்சிருக்காப்ல ராம, போய் பேங்க்ல ரெண்டு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிருக்காப்ல. ரெண்டு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணதுல he has earned net interest at 14%. ஒரு பேங்க்ல 20, இன்னொரு பேங்க்ல 10% per annum. சார் நெட்டா what he has obtained is 14%. அப்ப அந்த நெட்டா 14%ங்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா சார், you have to understand, say take some amount, x ன்ற ஒரு அமௌண்ட் எடுத்துக்கோ, அதுல 14% கண்டுபிடி. It is going to be some factor, that is 2,800 இந்த இடத்துல. For our case, I am taking the first option. 20,000 எடுத்து 14% அப்ளை பண்றேன், 2,800.
அப்ப 20,000 கையில வச்சிருக்கான் அப்படின்னா அப்ப 12,000 ஒரு பேங்க்ல பண்ணிருப்பான், இன்னொரு 8,000 இன்னொரு பேங்க்ல பண்ணிருப்பா இல்லையா? கரெக்டா ராம? அப்ப அந்த 8,000 into 20% நார்மலா 1 இயருக்கு it is going to fetch you interest of 1,600. 12,000 it is going to fetch him interest of 1,200 per month per year. So total is 1,200 plus 1,200, which is equal to 2,800, which is the net of 14%. Correct? Net interest of 14% on the total amount, which is going to be LHS is equal to RHS. Then 20,000 is going to be right answer. Clear. How much time the simple interest on a certain sum becomes 0.125 times its principal at 10% per annum? Correct, sir. Similar question we have solved. Correct, similar question we have solved in the previous paper. Simply go and apply the regular standard formula, and then you will be getting the right answer. Difference between the interest received by 2 persons on the same amount is 1,500 for 3 years is 18. Similar question we have solved. Correct. Difference in amount. There is no difference in amount. Difference என்ன இருக்கு? Interest வந்து difference ஆயிருக்கான். 18 ரூபாய் difference ஆயிருக்கு. Then what is the difference between the two rates of interest? அவ்வளவுதான். Correct. This is a question. Sir, similarly, same way you can able to find the answer. The same question we have discussed in yesterday's question paper. Correct. Clear. In what time will the sum 800 becomes 882 at 5% compounded annually, sir? 800 எப்ப 882 மாறும் அப்படின்னா sir compounded annually இல்ல sir, you go with the formula, you get to the right answer. Correct. Sir, எப்படி சார் போறது? ஒன்னும் இல்ல, P is equal A is equal to P into 1 plus I the whole power n. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? Sir, A is nothing but 882 here, P is nothing but 800. Correct. I is nothing but 5% per annum. Compound annuallyன்றதுனால n is going to be n only. Correct. There is only one missing figure in the formula where you can able to solve and get to the right answer quickly. Clear, sir. And A is equal to P into 1 plus I the whole power n formula use பண்ணுங்க. Not just compound interest formula directly. Clear. If the compound interest on a certain sum of amount is for 2 years is 1,015 at 3% per annum, what would be the simple interest on the sum at the same rate and same time? Sir, difference between simple interest and compound interest is equal to Pi square. Okay, va? ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதை கண்டுபிடி, you will be able to get the right answer. Clear. Done. Easy way to solve. இல்லாட்டி அவனே கொடுத்துருக்கான் எல்லாமே. கரெக்டா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கான். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு பிரின்சிபல் கண்டுபிடி, அதுக்கப்புறம் கம்பன் ஃபைண்ட் அவுட் த same thing here. Clear. That is going to take you more time. Here difference between simple interest and compound interest is nothing but Pi square for the 2 years. Pi square க்கு பிரின்சிபல் உனக்கு தெரியும். I இதையும் கண்டுபிடிச்சுக்கோ. All the things are available with you. Then you are going to get the thing. Clear. ஏன்னா since the question has only compound interest, correct? Compound interest இருக்கனால you can apply this question. Correct? There will be only one missing figure. Right? எந்த question எல்லா ஃபார்முலாவும் இருக்கும்பா. Everything you will be having. Only thing is that you have to choose the correct formula where there is only one missing figure. Clear. Else you will be in a loop. Correct? ஏதோ ஒன்னு தெரியாம இருக்கிறது இன்னொரு தெரியாத ஃபிகர் வச்சு சுத்தின்னு இருக்க போறீங்க. That should not be your case. Clear? Choose the correct formula and then substitute that. The useful life of the machine is 10,000 for 10 years. If it depreciates at 10% value, then what will be the scrap of the machine? Correct, sir. Using your accounting knowledge. Correct. Using your accounting knowledge. Correct. Our amount is going to be depreciated only on the net of scrap value. Correct. Sir, you will be depreciating only in the WDV method, SLM method. Correct. Sir, what is that thing is like, if what is the salvage value, what is the scrap value, sir, for 10,000, and 1,000 rupees salvage value, for 9,000 depreciate. Clear. Similar thing, you apply that, you can able to find out the scrap value easily. Clear, everybody. The thing is going to be same. A is equal to P into 1 minus I the whole power n. Clear. Formula is going to be same. Effective rate of interest if an amount of 30,000 deposited in a bank for 1 year at the rate of 10% per annum compounded semi-annually. What is the effective rate of interest? Effective rate of interest is nothing but
1 plus I the whole power n minus 1. Okay, 1 plus I the whole power n minus 1 is going to be the effective rate of interest. That factor you can just take it and then you can solve the thing. Clear? Sir, in 40 minutes time, correct? In a span of 30 minutes, correct? Correct. Start from a class, start from 30 minutes. You can see the improvement, sir. Namake. Correct. And the first question paper solve at 30 minutes, we would have solved only 10 questions, correct? 10 to 15 questions. First question paper solve it took 30 minutes, sir. Correct. For me to explain all those things, sir. Now you see the speed for mere explanation. Correct. Correct. The 18 members here will understand the same thing, correct? The same question, and then you will have the grip even to solve the questions. And the time speed the experience, practice. Okay, the present population is 25,000, grows at 4%, 5%, 8% during first year, second year, third year, respectively. What will be the population after 3 years, correct? So 25,000 plus 4% plus 5% plus 8%, correct? The same question we have solved, correct? In November 2018 or no. Then the mock test paper we have solved it. Sir, technique is going to be easy. Then the amount of 35,000 with the interest rate is 7% per annum compounded on a monthly basis, then effective rate of interest. What is the effective rate of interest? That I use once again the formula where 1 plus I the whole power n minus 1, and then you can tell the effective rate of interest on an easy basis, correct? I in that sir, monthly 7% divided by 12. Correct? N will be 12, sir. Okay, n will be 12 for the thing. Conversion periods 12, n will be equal to 12. So that your effective rate of interest will be calculated accordingly, and then you can find the answer. Clear. Then mathematically only you have to solve. Future value of annuity of 500 is made annually for 7 years, interest rate of 14% compounded annually. What happens, sir? Future value of annuity, find the future value of annuity of 500 is made annually for 7 years. Sir, annuity is given here. Correct? Annuity is given here. Evo, sir? A is equal to 500. N is equal to 7. Correct? Rate of interest is equal to 4% compounded annually. Future value of annuity is annuity regular immediate. Just find out end of the year. One may go with regular, sir. Okay, annuity regular. Sir, specific you go with annuity immediate. Clear. Generally is annuity regular. How many numbers divisible by 5 or 6 can be formed from the digit 2, 3, 4, 5, 6, 7? The same type of questions you would have solved in class. Quick. How? 25th question. Divisible by 5 out of the 6 digits can be made 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quick. Sir, one chinna technique da. Divisible by 5 na. Enna sir? Sir, 120. 120, okay, fine. I need how to solve the thing. That's it. One technique da, sir. The last number should be divisible by 5 na. Last number should be only 5 in this case. Correct? Divisible by na general condition last digit should end with 0 or 5. In the 0 illa and the 6 digits la 5 மட்டும் தான் இருக்கு. Sir, and the 5 தான் last digit. Sir, and the last digit is going to be placed in only one way. Correct? And the 6 digit last digit is going to be placed in only one way. Balance 5 digits in 5 factorial ways. Correct? Sir, both things are occur simultaneously. 5 factorial into 1 is going to be the right answer. 5 factorial is nothing but 120. Clear. Simple question, sir. Simple question can be answered like this. 5 boys and 3 girls have to be seated in such a way that no 2 girls sit together. No 2 girls sit together. Enna sir pannu? Quick. Sir, and the 2 girls ஒரே place ஆ இருக்கு. No 2 girls are together. Arrangement எப்படி சார் பண்ணுவீங்க? மொத்தம் 8 இடம். There are 8 places, correct? 8 placesல arrange it in such a way like அதாவது 2 girls க்கு நடுவுல ஒரு பாய் இருக்க மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணு.
Correct? There are 8 locations, 8 positions. What you have to do is just place it in such a way like no 2 girls will sit together. Meaning, start with a girl. A girl and then boy. A girl and then boy. A girl and then boy. Correct? Clear. Sir, and 5 boys are first fix pannu. Meaning that 5 boys are fix pannu. Boys ku nadula girls support. Correct? Appa ethana position irukkum paaru girls ku. That is going to be a right answer. Clear. Meaning and 5 boys are fix பண்ணுங்க. ஓகேவா? And 5 boys are fix பண்றதுக்கு what is arrangements 5 factorial ways you can arrange. Clear? Balance இருக்கிற எத்தனை பொசிஷன்ஸ் இருக்கும்? 5 boysக்கு நடுவுல 6 பொசிஷன்ஸ் இருக்கும். கரெக்ட்டா? Sir, I'll share the screen for your comfort. Here see. Boy முதல்ல எத்தனை பொசிஷன்? 1 2 3 4 5 6 7 8. ஓகேவா? I am fixing the boys here. 1 2 3 4 and then 5. Okay va? Sir, appa etana positions are girls ku? 1 2 3 4. Okay va? Either here I can make them sit, either here I can make them sit also. Correct? Clear. Appa 6 positions available for girls. 6 positions I am going to place it them only for 3. Up in 6p3 ways I can just do. Correct? Boys can be seated in 120 ways, 5 factorial ways. Girls can be done in 6p3 ways. So that your answer is going to be 5 factorial into 6p3 ways, which is going to be the right answer. Clear. 6p3 is nothing but once again 120. 120 into 120 is 14400. Clear everybody. Understood? Sir, if a day question I am saying that no 2 boys and no 2 girls also sit together. Will your answer change? Will your answer change? Yes, sir. In what way it will change? Sir, on the end positions la ukara vakka mudiyadhu sir. You cannot consider those end positions. Correct? Yana end position la ukara vachingna boys will sit together. Meaning in the sense, suppose I am sitting a girl, making a girl sit here. Correct? Start from a girl. Suppose if I start from a girl. Correct? Sir, girl, boy, boy, na iru sir. Clear. Clear, sir? No 3 boys sit together அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும் சார். கரெக்டா சார்? அப்ப அந்த எண்ட் பொசிஷன் அவாய்ட் பண்ணிடணும். அவாய்ட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? இந்த இடத்துல உட்கார வைக்கிற மாதிரி வரும். கரெக்டா? நோ 3 boys will sit togetherன்ற மாதிரி எப்பவுமே இருக்காது. கிளியர். அந்த எண்ட் பொசிஷன் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம்னா கேள்வி கேட்கலாம். கிளியர் everybody. அந்த அப்ப மட்டும் ஒரு பொசிஷனை குறைச்சுக்கணும். It is not 6p3, it is going to be 5p3. Done. அந்த ரெண்டு எண்ட் பொசிஷனும் போயிடும். 4p3 தான். 4 கேப்ல 3 பேரை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். No 2 boys and no 3 boys and no 2 girls will sit together அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் கண்டிஷன். Clear everybody. Next question. Out of 6 boys and 4 girls, find the number of ways for selecting 5-member committee in which there are exactly 2 girls. In which only there are exactly 2 girls. How to find, sir? You can just select, you can say the answers in combination itself, sir. அதாவது இந்த காம்பினேஷனோட இருக்கிற மாதிரியே வச்சு சிம்பிளிஃபைடா சொல்லாம ஆன்சர் மட்டும் சொல்லலாம் சார். குயிக். Quick, sir. It should, if anything, answer சொல்லிருக்கணும் சார். சக்தி 6C5 into 4C2. 63 into 4C2. 63 into 4C2. Sir, simple. மொத்தம் 5 பேர் தான் எனக்கு தேவை. கரெக்டா? Out of the 6 boys, I have to select only 3. Meaning 2 exactly girls சொல்லிட்டேன். அப்ப 4C2 waste I can select girls. 6C3 waste I can select 3 boys.
so that 5 members of committee can be formed. Clear. So that the sacker simultaneously 6C4, 6C, 3 into 4C2 is going to be a right answer. Simplify and then you can get to the right answer. Clear, everybody? Yes, sir. Next question, quick. NP5 is to NP3 is equal to 2:1. Then value of n is sir, value of n is quick. 2. Value of n is 2, sir. 2. 2. How to solve? Sir, n will be okay. Sir, ஒரு சின்ன hint தான். இப்போ நீங்க டியூன் சொன்னீங்கல்ல சார் 2p5 ன்னு வருமா சார்? மொத்தமே 2 தான், அதுல இருந்து 5 எப்படி செலக்ட் பண்ண முடியும்? Sir, answer 5. 5 is going to be right answer. Clear. Correct, sir. N, அதாவது n represents total number. R represents your selection out of the total number. அப்ப n is obviously going to be greater than R. From the given question, sir, there is no way 2 can be possible, minus can be possible, everything. Correct? The only option possible is 5. Without even solving the question, you can tell the answer. The question is படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி answer சொல்லலாம். Sir, you can use up property, எல்லாம் பண்ணி சார் பெரிய ஒரு n factorial divided by n minus 5 factorial is equal by n factorial divided by n minus 3 factorial is equal to 2 divided by 1 and solve for n and then you can find the answer. But not necessary. Clear. அதுதான் சார் இங்க வந்து முக்கியம். It is not that you arrive at the right answer ன்றது கிடையாது. கரெக்டா? It matters a lot. You arrive at the right answer at a short time. Clear. Sir, even 100 questions you may be knowing in the paper. Correct? It doesn't matter. How many questions you are going to solve is going to be known for the evaluator. Correct? அந்த எவாலுவேருக்கு என்ன தெரியும்னா சார் எனக்கு 100 கொஸ்டின் தெரியுமா அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும். எவாலுவேட்டருக்கு எப்ப தெரியும்? Unless otherwise you say that you have written the question and then the answer is right, then only he will know. Correct? He will give you marks. Sir, இங்க எவாலுவேட்டர் யாருன்னு கேட்டனா சிஸ்டம். கரெக்டா? நாட் ஈவன் சின்ன கருணை கூட இருக்காது. கரெக்டா? Your OMR sheet will be going inside the optical reader and then it will be saying your marks in seconds. அப்புறம் எதுக்கு சார் ஒரு மாசம் டைம் வேல்யூ பண்ணி அது technically they have to key in the marks, have an analysis and then publish the results. Correct? அதுக்கு தான டைம் தவிர வேல்யூவேஷனுக்கு it will not even take seconds for your paper to get evaluated. Correct? Sir, அப்ப எக்ஸாமினேஷன் ஆன்லைன்லயே வச்சுட்டு இது பண்ணிடலாமே சார்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வில் பி தட் வே. That going forward, your when you say submit, correct? At the 2 hours time, sir. Illati when 2 hours is getting closed, sir, automatically your marks will get published on the screen. Correct? Automatically your marks will get published on the screen. அந்த மாதிரி கூட வரலாம் maybe future yearsல your exam pattern. Be ready for that also, sir. You need not want to wait for 1 month to get your papers valued, all those things. Clear. Sir, getting back to the thing, 29th question. In the series 25, 5, 1 by 3, 23, 1, 2, 5, which term is 1 by 3, 1, 2, 5? What is the number of term? Nth term and சொல்றோம்ல, what is the nth term கேக்குறாங்க. Quick, what will be your answer? Tn is equal to இந்த formula யூஸ் பண்ணி you can able to find out. Sir, it is AP ல இருக்கா GP ல இருக்காங்கறத ensure பண்ணிக்கோங்க. Correct? It is in GP. Correct. You can just go and then get to the right answer. Sum of 5 terms in AP is 75. Find the third term. Quick. What will be your answer? Sum of 5 terms in AP is 75. What will be your answer? Third term. Sir, என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிள். SN ஃபார்முலா வச்சு AP ல SN is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. அதை வச்சு 75 ஈக்குவேட் பண்ணிக்கோ. a plus n minus 1 into d. கரெக்டா? n is nothing but 3 here. a plus 2d ன்ற மாதிரி வந்துரும். a plus 2d தான் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? From the sum arrive at a plus 2d. அந்த சம்மோட ஈக்குவேஷன்ல இருந்து a plus 2d ன்ற ஃபேக்டரை மட்டும் வச்சுக்கோ. மிச்ச எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கோ.
Substitute here, you will be getting the right answer. Clear, everybody? Can you able to visualize from the sum definition? Take the value of a plus 2d. That is going to be a third term value. Clear, everybody? Sir, c plus a minus b divided by b, a plus b minus c divided by c, b plus c minus a by a are in AP, then A, B, C are in. Quick. Quick. Sir, quick. Sir, better what you do is assume that option testing variable A, B, C ka. A, B, C ka assume some values which are in AP. Correct? Assume some values which are in AP. 1, 2, 3 in Ramar Vichko. Correct? Ada vachinte substitute there and see. Substitute there and see whether it is in AP and bar. Okay, va? Sir, GP vich bar, GP and bar. HP vich bar, HP and bar. Okay, va? எதுல வருதுன்றத பாரு சார் எதுலயுமே வரல சார் அப்படின்னா none of this செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்து ஓகேவா கிளியர் ஏன் சொல்றேன்னா none of this is the right answer சார் ஏன் அப்படின்னா இட் will not be ABCங்கிறதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் வராது சார் கரெக்டா ABCங்கிறதுக்கு when you even solve you will not get the answer for ABC clear sir meaning sir when you simplify B ஓகேவா BCA அதுக்கு தான் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா இது ABC க்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது BCA க்கு கண்டுபிடிக்கலாம் if it is in that way then you can able to find the thing இங்க ABC ன்னு கொடுத்ததனால you cannot able to find clear everybody you cannot say the relationship sum of the series 1 by 2 plus 1 by 3 square plus 1 by 2 cube plus 1 by 3 power 4 சார் இந்த क्वेश्चन பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட்டா பிரிச்சிடு கரெக்ட்டா 1 by 2 the 1 by 2 terms on the எடுத்துக்கோ 1 by 3 terms on the எடுத்துக்கோ sum of infinity formula போடு ரெண்டு வாட்டி யூஸ் பண்ணி you'll be getting the right answer correct matrix x question இல்ல சார் ஓகே இது ஃபங்க்ஷன் ஓகே f of x is equal to x if x is lesser than 0 if x is equal to 0 x is greater than 0 na x square what is the answer quick what will be the answer what will be the answer what will be the answer sir quick என்ன சார் பண்ணனும் what is that you have to do sir x tends to 0 அப்படினா sir substitute the value of 0 கரெக்ட்டா sir answer 0 தான் there no need to think a lot அப்படிலாம் ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் கரெக்ட்டா x answer is equal to 0 கரெக்ட்டா அப்படியே பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கும் question sometimes கரெக்ட்டா but when there is more data in a question it is going to be easy ன்னு அர்த்தம் ஏன்னா many things are available for you to solve அவ்வளவுதான் simple when the question is very short then you have to be fearful clear sir f of x is equal to f of x minus 1 plus f of x minus 2 then if f of x is equal to if of 0 is equal to 0 f of 1 is equal to 1 x is equal to 2 3 4 then what is f of 7 then what is f of 7 quick
சார் எப்படி இருக்குன்றது புரியுதா சார்? எக்ஸ்ன்ற டேர்ம் இருந்தனா எக்ஸோட முன்னாடி டேர்மோட வேல்யூ எக்ஸோட அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்மோட வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கறாங்க. மீனிங் புரியுதா சக்தி? f of x is equal to x minus 1th term, அதாவது a function of x minus 1. say suppose x is equal to 5 அப்படின்னு எடுத்துனா it is f of 4 minus f of 3 plus f of 3. கரெக்டா சார்? அந்த function of 5ங்கிறது எப்படின்னா 3 plus 4 is going to be 5. அப்ப இங்க எதுக்கு சார் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? 0 1 சேஃப் கார்ட் பண்ணி நீ 2 கண்டுபிடிக்கணும்ல. 2 கண்டுபிடிக்கும் போது f of 0 வேணும், f of 1 வேணும். கரெக்டா? ஏன்னா 2 minus 2 is going to be 0, 2 minus 1 is going to be 1. அப்ப function of 1 தேவை, function of 0 தேவை. கரெக்டா? given questionல data is available, yes available. அப்ப when x is equal to 2, your answer is going to be 1. கரெக்டா? correct. f of 2 is equal to 1. sir அப்ப f of 3 will be equal to f of 1 plus f of 2. கரெக்டா? sir அப்ப f of 4 will be equal to f of 2, f of 3. f of 5 will be equal to f of 3, f of 4. கரெக்டா? ஒவ்வொரு ஃபிகரையும் கண்டுபிடிக்கிற ஃபிகர்லாம் கண்டுபிடிச்சு வந்து f of 7 will be in such a way like you have to get the answer. Clear. Understood. அப்ப f of 7 is equal to f of 5 plus f of 6. f of 5 is 6 ஓட ஆன்சரை ஆட் பண்ணி you will be getting f of 7. Done. இதெல்லாம் வந்து சார் only you have to apply your mind. கரெக்டா? எக்ஸாம் ஹால்ல அப்ளை பண்ணா மட்டும்தான் you will be getting to the right answer. கரெக்டா? f of 7ங்கும் போது அப்ளை பண்ணா it will be f of 6 and f of 5. கரெக்டா? f of 6க்கு அப்ப மறுபடியும் f of 6 கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? ஒரு ஃபிகரும் மிஸ்ஸிங் ஃபிகராவே இருக்கும். அப்படி நீ போக பின்னாடி போயிட்டே இருந்தனா you will be getting the right answer. Clear. Sir, 13 sir. 13. Answer is going to be பார்த்தா தான் தெரியும். 13 எல்லாருக்கும் 13 தானே வருது. Then that is the right answer. Solve பண்ணி பாத்து சார் f of 2 என்ன சார்? f of 2 will be 1 plus 1 2 f of 2 will be what is answer sir? f of 2 will be 0 plus 1 1 sir. okay va? 0 plus 1 1. f of 3 will be 1 plus 1 2. f of 4 will be 3. f of 5 will be 5. f of 6 will be 8. 8 plus 5 is going to be 13. That is going to be the right answer. f of 7. Clear. Sir, ana question understand பண்ணிக்கணுங்க. okay, you have to understand the question first. x ன்னு இருந்தனா x க்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்மும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்மே ஆட் பண்ணனும் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியணும். clear everybody? எல்லாரும் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? சார் you will go and confuse yourself in such a way like substitute பண்றது டைரக்டா பண்றது அப்படின்னு போய் நின்னுறீங்க. சார் you have to interpret the question properly here. Clear. Then only you will be able to find the answer. f of x is given f inverse of x. What you have to do sir? Inverse function மூணே ரூல் கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Then you can be able to solve the correct answer. Inverse function rule. Correcta? Sir, define f of x is equal to y, solve for the equation. Correcta? And then put x is replace x by y and then you will be getting the right answer. Clear. x power x differentiate panna what will happen sir? Sir, you have to just go with the logic sir. Correcta? You have to go with the question order. Slowly போயிட்டே கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துனே இருக்க வேண்டியதா சார். Clear. You can just see standardized formulas for this and then you can get to the right answers. Clear. Similar type of questions only will be coming sir. x e power x இதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. கரெக்ட்டா? integration by parts you have to solve. கரெக்ட்டா? u v dv இந்த மெத்தட்ல you have to go and solve. Sir, f of x is given. f of minus 1 is also given. And then value of a is given. Value of a is asked. What you have to do sir? Value of a is asked. Sir, in the f dashing it is nothing but differentiation sir. Okay va? It is nothing but differential thing. And then same differentiation integration sir you have to go and you have to find out sir. Clear.
சார் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா சார் f of x is equal to அது கொடுத்துருக்காங்களா f of x is nothing but y சார் ஓகேவா take that as y and then you can just proceed f dash of x ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா f dash of x ங்கிறது what happens sir f dash of x ங்கிறது என்ன சார் you have to differentiate sir correct f dash of x ங்கிறது you have to differentiate y with respect to x and the factor differentiate பண்ணுங்க at last by chain rule applying all the chain rule எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கடைசியில you will be landing up in the thing then substitute that -1 correct you will be getting to the right answer sir only thing is that you have to differentiate that factors correct uv dv and chain rule la use panni you have to differentiate sir clear arithmetical way only sir adhe mari differentiation coming to differentiation same thing sir 39th question will be like you have to differentiate this thing and then you have to get to the right answer correct sir applying your integration techniques and then you have to find out the answer sir 40th question sir similar way once again you have to integrate properly and then apply the limits correct and the limits apply pannunga you will be getting to the right answer clear as far as this differentiation integration is concerned sir your basic formulas la you have to just be focused sir correct எப்படி அப்ளை பண்ணிருக்காங்க என்ன ஏதுங்கிறத சார் ஜெனரல் ஃபார்முலாஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை அண்ட் see சார் கரெக்டா அதுக்கப்புறமும் டைம் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சால்வ் யுவர் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அலோன் இல்லை புக் பேக்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் சால்வ் பண்ணி பாத்துங்க தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் யுவர் சார் ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன் அவுட் குயிக்லி 1 5 14 31 30 51 55 91 what is the next what is the odd one sir here 51 sir என்ன எதுனால 51 அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆச்சு difference is a perfect square sir difference of first two numbers is 4 next is 9 next is 16 what should be the next 25 sir correct டைரக்டா 55 வரணும் 51 தான் தனியா நிக்குது அதுக்கப்புறமும் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் 55 to 90 91 is 36 கரெக்டா everything is in the perfect square except 51 sir அதனால that will be the odd one 5 10 17 27 37 50 and 65 27 sir 20 ஏம்பா 27 டிஃபரன்ஸ் வந்து இதான் சார் அந்த பிரைம் நம்பரா வரும் சார் 5 7 டிஃபரண்ட் பிரைம் நம்பர்ஸா இருக்கா கரெக்டா செக் பண்ணிக்கோ 5 7 9 அப்புறம் 9 வரல சரி ஓகே அடுத்தது அப்ப 26 9ல இருந்ததுன்னா 26 ஆ இருக்கும் 9 11 அப்புறம் 13 and then 15 Sir, 15 is not a prime number. 17. Okay. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க which logic will take difference 5 7 9 11 13 அப்படி போகுது 5 7 9 11 13 னு போகுதுப்பா சரி ஓகே குட் சார் 5 7 9 11 13 15 அப்படி போகுது சார் it is not a prime number correct 9 is not a prime number for your kind king Gokul right as a difference is in odd sir okay you can say like this difference it is in odd numbers 5 7 9 11 13 15 அப்படி போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க சார் அப்படி சொன்னீங்கன்னா தான் your logic is correct prime number சொன்னா அப்புறம் அதுவும் தப்பா போயிடும் 9ம் தப்பா போயிடும் கரெக்டா சரி find in the missing figures 4 16 36 64 100 144 sir 144 ஓகேவா எப்படி சார் 2 square 4 square 6 square 4 square 16 2 4 6 8 10 12 அந்த மாதிரி சார் ஓகேவா கிளியர் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டா ஈஸியா இருக்கும் சார் நேத்து அன்னைக்கு ஒரு சம் கேட்டீங்களே into 4 into 3 into 2 எல்லாம் போட்டு கரெக்டா அந்த மாதிரி வந்தா சார் ப்ராப்ளம் சார் as usual logical reasoning I'm keeping it sir கரெக்டா சார் it will be like what is it interesting for you but not for your there is nothing to teach there correct sir understand the question properly and then go to the right answer sir now you can see the time right now correct 4:10 correct 1 hour la almost 50 questions we have covered correct apart from those 10 questions apart from those 10 to 11 questions sir you have solved at least 40 questions sir minute ku or question solve pandrom it's a good
try sir. Correct sir. Sum solve pannilama sir. More than within 1.5 minutes you can able to solve the question. With this script you can able to solve 1.5 minutes sir. Correct sir. Now I want you to try sir. I want you to try statistics completely. Somebody read out the question. Each one read out a question and then say the answers. Each one sir, starting from Aiza. The first question. Find the mode from the following data. Ma, coming to statistics, 61st question. Ma. Sorry, sir. Histogram is used for presentation of the following type of series. Which one, ma? Histogram is used for? Sir, it is a continuous frequency series. Correct? Median. Median கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றது. அதனால it is going to be continuous. Sorry, histogram is for mode. Correct? Histogram எதுக்கு சார்? Histogram is for mode. அதனால continuous frequency series க்கு தான் it will be useful. Clear. Graphical representation of cumulative frequency distribution. What is that, sir? Okay, sir. Graphical representation of cumulative frequency distribution. Nothing but median. Correct? Cumulative frequency distribution is nothing but representation of median, sir. Upper graphical representation can be done in OGIF. Correct. 60. Third question, sir. Now how to solve? Quick. Number of accidents, frequency is given. In how many cases 4 or more accidents can occur? How many cases 4 or more accidents can occur? $78, sir. 78. 4. Simpler frequency add. Total of 4, 5, 6. Total of 4, 5, 6, 7. Great. Next one, Shakti. 64th question. Difference between upper limit and lower limit. Class interval. It is a class interval, right? Sir, class interval is nothing but the difference between the upper limit and the lower limit. X minus x bar, summation of x minus x bar, I is equal to 1 to m. What will happen, sir? I is equal to 1 to m. Enna sir ketirukanga? Sir, it is nothing but ella question direct ketranga, correct? Sir, sum of deviation, correct? Sum of deviation from the arithmetic mean enna ketta enna solva? What will say? 0 ni easy solli biduva, correct? Deviation from arithmetic mean ni ketta, sum of deviation from arithmetic mean ni ketta easy solliduva. Now see, same question they have represented in a mathematical way. Sir, summation of each observation, the difference of each observation from mean, arithmetic mean. Okay, what will be your answer? 0. Clear. Sir, don't get confused. Bhayapadada, onnume pannala sir. X okay, each observation. X bar okay, arithmetic mean. Okay, deviation sum okay. Mudinju pochu. Clear. Right. Sir, median கண்டுபிடிக்க முடியுமா? X, Y is given. Median frequency distribution. Will you able to find out? Can you able to find out? Sir, Y is nothing but frequency, sir. Correct? Y is nothing but frequency. Sir, cumulative frequency கண்டுபிடிச்சுக்கோ. Correct? Cumulative frequency கண்டுபிடிச்சு n plus 1 divided by 2 கண்டுபிடி. That term is going to be a right answer. எந்த இடத்துல வருதுன்னு பாரு. You are going to அந்த frequency-குள்ள எங்க வருதுன்னு பாரு. That answer is going to be a right answer. Clear everybody? So, நார்மலா frequency distribution-ல வந்து கேட்டா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருங்க. n plus 1 by 2 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க. Sir, if it is from the given data like this, grouped frequency data வருதுன்னா what will happen? Sir, similarly, I have to go and apply the technique and then find out, sir. Clear. நமக்கு தெரியும், formula தெரியும், correct? With that, you can able to crack the answer. Clear. Median is equal to அந்த formula apply பண்ணுங்க. n by 2 minus nl, nu by nl, all those things and the formula use பண்ணிட்டு you can able to find out the correct answer. Correct? Find the mode, sir. Similar way you can find out the mode also. Correct? Mode the highest frequency is going to be your answer. Correct? Highest frequency is going to be your answer. எல்லாமே பாரு 12 to 15 குள்ளே 3 வேல்யூ இருக்கு. அப்ப அந்த மோட ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாமான்னு பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது. Then 68 எப்படி சார் இருக்கும்? How to find out, sir? Then apply the formula, sir. நமக்கு தெரியும் formula, correct? அந்த lower limit plus correct? அந்த f0 minus f plus 1, f minus 1 அதெல்லாம் வச்சு
pre-model class, post-model class now apply into that formula, fit into that, and then you can able to find out the answer for that also, mode also. Arithmetic mean of two numbers is 30, geometric mean of two numbers is 24, find the two numbers. Correct, sir? Given two numbers இருக்கும். எதுக்கு arithmetic mean வருதுன்னு பாரு, எதுக்கு geometric mean வருது பாரு. Sir, get to the option testing, you can get to the right answer. Clear. Sum of squares of deviation is minimum when deviations are taken from. When deviations are taken from? Median. Sir, median length it will be minimum. Correct. Mean length it will always be 0. Correct. What will be the probable value of mean deviation when Q3 is given and then Q1 is given? Same question we have solved. Correct. Sir, Q3 and then Q1 is given with the data. How to get the mean deviation? Quick. Hint yesterday we have solved, right? Sir, first quartile deviation with the given data Q3 and Q1, you can able to get the quartile deviation only. Sir, what is the quartile deviation? Q3 minus Q1 divided by 2. Correct, sir. Quartile deviation how to get to the mean deviation? Sir, 4, 5, 6. 4, 5, 6 rule. Sir, 4 standard deviation is equal to 5 mean deviation is equal to 6 quartile deviation. Clear. With that ratio, then you can able to find out the answer. 4, 5, 6 rule. With that, you can able to find. Sir, mean deviation about mean. In the question, sir, with the technique, arrive at the common mean. Correct. Mean deviation about mean. Sir, what is the mean deviation about mean? Divided by arithmetic mean into 100. Clear. Deviation about mean deviation about mean na kandupuchuko and the value order divided by arithmetic mean into 100. Clear everybody. 73rd question, okay va? 74th question, sir, coefficient of variance are 20 and 80. Mean and coefficient of variations are given. Find the variance. Can you able to find out? Sir, yes, I can able to find out. The coefficient of variation is equal to standard deviation by arithmetic mean into 100. Okay va? From that standard deviation, standard deviation square will be equal to variance. Clear everybody. Standard deviation, how to find out, sir? It is root mean square deviation. Correct. Root mean square deviation. And the formula apply is summation of x, okay, square divided by n minus summation of x by n the whole square. Correct. That to go, you will be getting the right answer. Clear everybody. Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eppadi sir irukku? Pathone natural numbers. Set of first n natural numbers. Correct. Set of first natural numbers 3, 6, 9 natural numbers. Correct. It is then you can take the formula. It is n square minus 1 divided by 12. Correct. Root of n square minus 1 divided by 12. Simplified way, you can just get to the right answer. Done. Standard deviation for the set of numbers is 2.5, 1, 4, 5, 7, 8. If 10 is added to each number, what will be the standard deviation? 76. Quick. What will be the standard deviation? Sir. It is not going to change, sir. It is unaffected by change of scale, change of origin, sorry. It is affected by change of scale. Clear. Multiplication division, sir, nothing is going to happen for addition, subtraction, sir. Clear. Standard deviation does not. If each observation is increased by 5, then what will happen? Quick. 77. D option. Sir, option D is going to be the right answer. Sir, dispersion is not going to be affected. Dispersion la ella factors mein correct. இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகாது. கரெக்டா? கரெக்ட். அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு வேலையே இல்லாத டிஸ்பர்ஷன்ல மட்டும்தான். டிஸ்பர்ஷன்ல சார் it is only affected by change of scale. Clear. It is not affected by change of this addition subtractionக்கு ஒண்ணுமே சேஞ்ச் இல்ல. மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் தான் சேஞ்ச் இருக்கு. Clear everybody. For a given distribution, the arithmetic mean is 15, standard deviation is 9, coefficient of variation is quick. 78, quick. Coefficient of variation is equal to standard deviation divided by arithmetic mean into 100. Correct?
9 by 15 into 100, that is going to be 60%. Clear? 80th question, 79th question. Mean distribution is 14 and standard deviation is 5. What is the coefficient of variation? Coefficient of variation, another. It is 5 divided by 14 into 100. Clear. Same thing, sir. Only change is another. If the equation of two regression lines are given and then coefficient of correlation between x and y, that is a question, sir. We have just seen the techniques, correct? Two regression lines in the x and y line first y and x line r. Correct? That is a standardized way which you have to use that and then you have to find out. Correlation coefficient. What is a correlation coefficient? X kutranga, y kutranga. Correlation coefficient is r. Everybody is going to quick 81. Sir, path only answer kandupidikanum. I don't want you to solve and then get to the right answer. Correct? Solve panni kandupidikana sir, covariance of x, y kandupidichu summation of x, idu y x y ella kandupidichu, correct? From the given, you have to find out all those things, correct? Standard deviation kandupidichu evlo periya vela sir. Path only kandupidikalama, sir. X decreases, correct? Y increases. If x increases, if x decreases and y increases, what is the relationship? What is the relationship? Negative correlation. Correct? Negative correlation. Negative correlation, it is going to be -1. Clear? Perfectly negatively correlated. Paru equal of the sir. This 1 year na, 1 year. 1 year na, 1 year. Perfectly negatively correlated. So that r is equal to -1 without even saying. You can able to get the right answer. Clear. 82nd question. If a scatter diagram from a line move from lower left to upper right corner. Sir, lower left land, upper right corner graph scatter diagram. What happens? Sir, sir, x axis, y axis. Lower left lane, upper right. What happens? X increases, y also increases. Correct? What happens? 82. Perfect positive correlation. Correct? Perfect positive correlation. Sir, x increase, y increase. Correct? It is perfectly correct. The graph sir, top left lane, bottom right, what happens? It is a negative correlation. Correct? Sir, this is last class question discuss. Similar question is going to be asked in a different way. If you are going to have a perfect methodology for your answers, sir, you will be in a safe position. Consider the regression lines, two regression lines, find the correlation coefficient, same question, sir. Correct? Two regression lines and find out which is x and y line, which is y and x line, sir. Do the procedures, correct? Arrow technique, rule technique, to go, sir. Find out r, correct? See to it whether r is lesser than 1 or r square or lesser than 1 and then find out the right answer. Clear. Take the same steps, procedure, and then calculate. Correlation coefficient of x and y, r is given. Correlation coefficient between 2x minus 3 and 3 minus 5y. Sir, this is sir. This is the change of scale, change of origin, and the concept. Considering those things into your mind, you have to apply, sir. What is it you have to do, sir? R does not change. Correct? Addition subtraction, R is nothing going to get affected. Sir, multiplication subtraction, sir, then multiplication subtraction, you have to just see. Correct. Value wise, it is not going to have a change, sir. Multiply, plus or minus on, correct? Clear. R also does not change if all observations are multiplied by a constant quantity. In that, plus 2 multiplier, minus 5 multiplier. X and y have the opposite signs. Sign opposite. Correct? K1 and K2 is having opposite signs. So that no correlation coefficient is equal to minus of old correlation coefficient. Correct? Or your minus multiply. Up 0.5 minus 0.5. Correct? Your answer is going to be minus 0.5. Addition subtraction no impact. Multiplication impact. Clear.
Change of origin ku onnu vela illa, change of scale ku mattum vela. If two letters are taken at random from a word home, what is the probability that none of the letters would be vowels? Quick. 85th question. Done. 85th question. Quick. Two of the words are to be drawn at random. Probability that none of the letters would be vowels. Sir, in the American enna panna sollirken, what is that you have to do? In the இடத்துல ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். None of the vowels to be, our total probability is equal to, it will be vowels plus not vowels. Correcta? Vowels plus not vowels. அப்படின்னு vowels மட்டுமா இருக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சு டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி 1 மைனஸ் பண்ணாலும் ஆன்சர் கரெக்டா வரும். சார் அப்படி வேணாம் சார், எனக்கு நான் வேற மாதிரி சால்வ் பண்றேன் சார் அப்படின்னா வேற மாதிரி சால்வ் பண்ணாலும் ஈஸி. ப்ராபபிலிட்டி that none of the letters should be vowels, it is going to be consonants. Right, it is going to be consonants. Sir, consonants என்ன சார்? There are how many letters, sir? How many letters, sir? There are actually 4 letters, correct? Total sample space will be equal to 4C2. That means you have to take 2 letters in the random. So total sample space will be 4C2. Out of that, which you have to take is only consonants, correct? Only consonants is nothing but 2C2. Correct? 2C2 divided by 4C2 is going to be a right answer. Clear? 1/6, sir. 1/6. 1/6 is going to be right answer. Clear? Anyway, you can solve. Both the things are easier way. Bag contains 15 1 rupee coin, 25 2 rupee coins, and 10 5 rupees coin. If the coin is selected at random from bag, then probability of not selecting a 1 rupee coin. Sir, ஏதோ ஒரு காயின் எடுக்கிற probability of not selecting a 1 rupee coin அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அப்ப what is that you have to do? Quick. Sir, அப்ப selection of one coin, correct? Totally 15 coins is 50 coins is that. We take 15 plus 25 plus 10. Total 50 coin இருக்கு. One which you are going to select, so that n of s is going to be 50. Correct? Sir, நமக்கு n of a என்ன சார்? n of a என்ன? What is that n of a? Not selecting a 1 rupee coin. Correct? அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது எவ்வளவு சார்? 35 coins சேர்ந்து ஒரு காயின் எடுக்கணும். கரெக்டா? அப்ப 35 ways. கரெக்டா? 35 divided by 50 is going to be right answer. 35 divided by 50 is going to be 70%. Correct? 0.7%. That is going to be right answer. ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். கரெக்டா? எது வேணாம்னு சொன்னாலும் அதை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து அதுல ஒன்று எடுக்கணும். The chances of getting 7 or 11 when you throw a 2 die. When you throw 2 dice, what is the chance of getting 7 or 11? Quick. Quick. What will be the answer, sir? 7 or 11. Getting 7 or 11. N of E will be how much, sir? Sir, throwing a 2 die. Sir, simple way is throwing a 2 die. என்ன பண்ணு 36 points ஏது. கரெக்டா? You will be having N of S 36. 36 conditions ஏது. 7 plus getting 7 or 11. கரெக்டா? Chance of getting 7 or 11 in a throw of 2 dayங்கிறது சார் சம் எவ்வளோன்றது பாரு. 7 or 11 பாரு. சம் 7 வரலாம் இல்லை 11 வரலாம். என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னு பாரு. அதுல எவ்வளவு நம்பர்ஸ் வருதுன்னு பாரு. எடுத்து எழுதி you'll be getting the right answer. Clear. Sir, here you will be getting 8 values, sir. Correct? 8 values you will be getting. So that 8 by 36, 2 by 9 is going to be your right answer. Clear, everybody? In a normal distribution, what is the ratio of QD is to MD is to SG? Sir, அப்படியே குழப்பி விளையாடுவோம். கரெக்டா? நமக்கு என்ன 4-5-6 ரூல் என்ன? 4 standard deviation is equal to 5 mean deviation is equal to 6 quartile deviation. கரெக்டா? அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. கரெக்டா? சார் 4-5-6 ரூல் ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா எது 4 எது 5 எது 6 தெரியாது சார். அதுலலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எழுதி வச்சுக்கோ கிளியரா. கரெக்டா? 4 is equal to standard 4 standard deviation is equal to 5 mean deviation is equal to 6 quartile deviation. இப்படியாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அட்லீஸ்ட். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், லாஸ்ட் குவார்டைல் டிவியேஷன், மிடில் இருக்கிறது மீடியம் டிவியேஷன். கரெக்டா? மீன் டிவியேஷன் 4-5-6 ரூல். வித் தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ரேஷியோ. இந்த क्वेश्चन பார்த்தோம்னா என்ன சார் வருது? ஃபார் a normal distribution mean and standard deviation will be quick mean and standard deviation will be sir x minus mu. Correct? X minus mu. Okay, fine. Standard deviation, sir,
Quick. Sir, formula ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Kada root of 2 pi. என்ன sir formula? 1 divided by standard deviation into root of 2 pi e power minus z square divided by 2. Kada z is nothing but x minus mu by sigma the whole square divided by 2. Okay. Apply this formula and then correspondingly substitute the values of mu and then see, that is standard deviation, and see which equation satisfies this thing, and you can find out the correct answer. Clear? Like here, option A will satisfy, sir. Correct? 3 and 1 by 2 will give you the right answer. If your standard deviation is 1 by 2, then you will be getting a answer of 2 root of 2 divided by pi e power minus 2 x minus 3 the whole square. Clear everybody? Area covered mu plus 3 sigma, sir. 3 standard deviation distance, I think, how much thing it will cover, sir? How much variation it will be covering, sir? It will be covering 99.73% of your population will be flown there, sir. Clear. First is somewhere around 65%, second is 95%, third is 99%. Clear. Get to the perfect values already path go. X is a binomial variate with the parameter 15 and 1 by 3. What is the value of mode of a distribution? So, nama mode, unimodal, bimodal. With that, you can able to get to this technique. Clear. Clear, sir? 5 is going to be a right answer. Poisson distribution, which are the following is same? Mean and Mean and variance. variance. Mean and variance are going to be same. Clear. 93rd question. Binomial distribution, n is equal to 4 and also p is equal to p of x is equal to 2 is equal to 3 times of p of x is equal to 3. Then find the value of p. Clear, sir. Same technique. Correct. Expand the thing and then binomial distribution you can be able to get the right answer. Clear. Value of p can do chala. Right, Dana? Binomial distribution, what is the formula, sir? NCX p power x q power n minus x. Okay, substitute that thing and then you can able to get to the right answer. 94. What is the 94th question? Poisson distribution. Okay, p of x is equal to, what is the thing, sir? With the parameter lambda, what is the p of x? Parameter lambda, what is p of x? It is lambda power x into e power minus lambda by x factorial. Correct formula. Formula they are asking you. You can just state the formula. 2015 price index was 267% with the base year 2005. What the percentage increase in price index over the base year 2005 is? What is it they are asking you? For the year 2015, price index was 267% with the base year. Base year length compare it was 267% now. Assume that 100 base year 100 now it is going to be 267. What is the percentage wise increase in 2005 from 2005? Meaning, what percentage increase? What is the percentage wise increase? Sir, it is nothing but 100 but 267. Correct? Difference will be like 167. 167% it has got an increase. Clear. Sir, mathematically you can just find out an easy answer. Clear everything? Clear everybody? Sir, 100 assume dana sir pandrom 100 assume la generally base year will be 100 ma. Okay, value of the base year will be equal to 100. Up 100 arunduna 267% enna sir agum? It is 267 by 100 into 100. Correct? 267 rupees agum. You are taking in such a way that you are getting a price index of 267 rupees. Consider percentage and the value of Matiko. Apana you can able to find out the percentage once again. Correct. Value of base period serves as a standard point. 2 questions is time series. Okay. Sir, here see Fisher's ideal index does not satisfy with the test is circular test. Okay. The value of base time period serves as a standard point of comparison. Sir? The value of base time period serves as a
Standard point of comparison. Correct? 96. சரி, எப்பயுமே பேஸ் இயர்ல இருந்தா கம்பேர் பண்ணுவீங்களா? That is the question. எப்பயுமே பேஸ் இயர்ல இருந்தா கம்பேர் பண்ணுவீங்களா? Yes, sir. I will compare only from the base year. Correct? Base year I will take. அதுல இருந்து increase or decrease ஆன்னு பார்க்க முடியும். Correct? That is the base year is a standard point of comparison in the index numbers. Clear everybody? Semi-average method in the semi-average method, number of value is odd when we drop which term, sir? When you drop which term? 98th question. Sir, you can just see when you drop the middle term, the semi-average method, the number of value will be odd, sir. Okay. Middle term it will be odd. Clear. Semi-average method, middle term it will be odd. Clear. Everybody, the last two questions are from time series which has been removed, sir. Clear everybody. Just see, sir, within a span of 1.5 hours, we have completed almost 90 questions, sir. Except the question of like 10 questions in a logical reasoning, all the other questions are completely covered. Correct? Sir, almost 70% of your questions are repeated, right? Almost 70% of your questions are repeated. Similarly, sir, the objective of this class is to ensure that your question paper will contain 60 to 70% of your known questions. If you take a question paper, random question paper, any random question paper, and you solve, you will know 60 to 70% at the stage. Direct there is answers. With small techniques, correct? Or sila questions la kutti techniques use panni and the merla panna adu 10% sir. Balance 20% is going to be a new questions for you. Either in differentiation or integration. Say, assume all those things. Logical reasoning, correct? 20 to 25% is going to be only the new questions. Correct? That also will be from your, if your luck is there, sir, you can able to answer at least 5 to 10% out of that. Correct? Through the process which you have studied, everything. Almost 90% or 85% in your question paper is answerable. Only factor is time management which you have to see. We have to practice. Correct? Other punting nale poor. Sir, don't think like overthink like I don't know this chapter. So get to the logics all the. Clear. Sir, for benefit of all, what we are just going to do from tomorrow. From tomorrow, same timings we will have tomorrow, sir. Same timings at 3 p.m. we will have class tomorrow, 3 to 4:30. For the benefit of all, tomorrow we are going to take chapter number 4. Time value of money, right? Then the other important chapters like where you have said regression, correlation, correct? Correlation, regression, I am going to touch upon, right? Then measures of dispersion, somebody told, right? Measures of dispersion, sir. I will try to solve as much as pattern of questions available there. We will solve all those pattern of questions tomorrow. Sir, each pattern or some, sir. For the benefit of you to solve the thing, I will just go with that chapter-wise thing also, sir. Clear. Chapter-wise, we will do all the question paper sums. Once again, what I will just do is chapter-wise, I will take all the question paper sums and then we will finish. Clear? Thank you all. Let's see tomorrow at same 3 p.m., right? Done. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.